I am Aditya and you are watching German class. In today's video, we will learn Wortschatz und vocabulary part 2. The video of part 1 is already made and you can watch in the playlist or you can watch above. Here you can click part 1 video. So let's begin with the video. In Kauf nehmen. Akzeptieren. Akzeptieren. Ich nehme Ihren Rat in Kauf. I accept your advice. Interesse wecken. To generate interest. Interesse wecken. Martin weckt sein Interesse für den Sprachkurs. Martin generates his interest for the language course. Interesse wecken. Or ich möchte mein Interesse für den Sprachkurs wecken. I would like to generate my interest for the language course. Die Kosten tragen. To pay. Bezahlen. Wer möchte heute die Kosten tragen? Who would like to pay today? In der Lage sein. To be in a situation. Ich bin nicht in der Lage, dir zu helfen. Ich bin nicht in der Lage, dir zu helfen. I'm not in a situation to help you. Auf den Markt bringen. To sell something first time. Apple bringt das neue Handy auf den Markt. Apple bringt das neue Handy auf den Markt. Apple brings the new mobile in the market. Sich Mühe geben. Sich Mühe geben. To make efforts. Martin gibt sich keine Mühe. Martin does not make efforts. Martin is not making any efforts. Eine Rolle spielen. To play a role. Geld spielt eine große Rolle im Leben. Money plays an important role in the life. Eine Rolle spielen, eine große Rolle spielen oder eine wichtige Rolle spielen. To play an important role, to play a big role. Schluss machen mit etwas, to end something. Ich mache Schluss mit der Freundschaft. I end the friendship. I end the friendship. Schluss machen. Aufs Spiel setzen. Aufs Spiel setzen. To risk. Risigieren. Martin setzt sich sein Leben aufs Spiel. Martin put his life on risk. Martin put his life on risk. Verantwortung tragen. Verantwortung tragen. Take responsibility. Ich nehme die Verantwortung. I take the responsibility. Ich nehme die Verantwortung. Oder ich trage die Verantwortung. I carry the responsibility. Ich trage die Verantwortung. Sich Gedanken machen. To think about. Ich mache mir den Gedanken. I am thinking about. Ich mache mir den Gedanken. I'm thinking about. Auf den Standpunkt stehen. Auf den Standpunkt stehen. To take a stand. To take a stand. When you say your opinion, we can use this. Ich stehe auf den Standpunkt, dass Internet eine große Rolle spielt. I am of the opinion or I have the stand that Internet plays an important role. Auf den Standpunkt stehen. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass Internet eine große Rolle spielt. Thank you for watching. I hope you like the video. Please hit the subscribe button and keep watching German class. Bye bye. Take care.